Okay, hordoftoota hayyuu akkaadaamii kam jirtu kun baayoloojii kutaa 12ffaa boqonnaa 4. This is the part 2. Paartii lammaffaadha. Yeroo darbii kan irratti dhaabne waa'ee koosmooziyaan tiyoorii ilaallee turre. Koosmooziyaan tiyooriin kan jedhu maal kan jedhudha. Walumaa gala yeroo darbee kan ilaallee akkamitti laayif yookaan lubbu qabeessi lafarra jiraachuu jalqabe kan jedhu origin of lifeidhaaf tiyooriiwwan jiran ilaallee tiyooriiwwan sana keessaa the first one special creationism ilaallee special creationism maal jedhu lubbuu jalqaba waaqayyotu uume warreen jedhanidha. Isaan jalatti immoo versionii garaagaraa ilaallee turre kanneen akka fakkeenyaa fi kanneen akka special creationism jalatti warreen young earth creationism kan jedhu, old earth creationism, day age and gap creationism, progressive creationism, theistic evolution, intelligent design kanneen jedhanii ilaallee turre yeroo darbe. Lammaffaa irratti immoo spontaneous generation warreen lubbuun tokko wanta lubbuu hin qabne irraa dhufe, lubbuun wanta lubbuu hin qabne irraa dhufe. Isaanis immoo fakkeenyaa fi foon alaayee akkamitti akka raammotti jijjiiramu kanaaf sababa godhatanii kanneen tiyoorii kana dhiyeessan ilaallee turre. Yaada kana immoo disproof kan godhe Francis Corredi, Louis Pasteuriin ilaallee turre. Kan biraa kan nuti ilaallee eternity of life, the theory of eternity of life kana jechuun lafti lubbuu fi lafti yuunivarsiin walumaa gala jalqabas dhuma hin qabdu warreen jedhan. Isa dhuma maal ilaalleetu dhaabanne koosmooziyaan tiyoorii kan jedhu ilaallee dhaabanne. Koosmooziyaan tiyooriin maal jedhaa? This theory claims that life on Earth originally came from elsewhere in the universe, possibly from another planet. Tiyooriin kun maal jedhaa? Laayifiin yookaan lubbuun kunii kan isheen dhufte eessaatidha? Yuunivarsii kana keessa iddoo biraati yookaan pilaaneetii biraarraa dhufte jedhanii warreen amananii koosmooziyaan tiyoorii warreen jedhan jechuudha. Either life forms bifa foormii laayifii kan qabu or the organic molecules yookaan immoo moolaakiilii organic ta'edha needed for the origin of life. By the way, organic moolaakiiliin origin of life yookaan lubbuun uumamuudhaaf baay'ee bu'aa guddaa kan taphatedha. So isaan kun lamaan yookaan form of life yookaan immoo organic molecules are believed to have been brought to Earth by meteors and a comet in the form of highly resistant spores. Bifa meteorootiin yookaan immoo bifa koometiidhaanii gara lafaatti baatamanii dhufan jarreen kun laayifiin yookaan organic molecules meteorootiidhaanii meteorootiin maal akka isheen taate yeroo darbe sin agarsiiseera fi koometiidhaanii urjiiwwan istaarii gurguddoodhaanii baatamanii gara lafaatti dhufanii laayifiin jedha. This idea was proposed by Richard in 1865. Yaadni kun jalqaba kan dhiyaate eenyudha? Saayintistii Richard jedhamu bara 1865 dhiyaate jechuudha. Supported by Savante Arrhenius in 1808 and other contemporary scientists. Savante Arrhenius deeggara yaada kanaatidha. Inni immoo maal jedha? By the way, koosmooziyaan tiyooriin versionii sadii qaba. Versiiniin jalqaba amma kan ilaalle saayintistii Richard kan jedhamuun kan qophaa'e organic molecules yookaan life formiin pilaanetii biraarraa yookaan yuunivarsii keessaa maaliin dhufedha? Meteorootiidhaan dhufee jedha. Savante Arrhenius immoo maal jedha? Savante Arrhenius Swedish scientistidha. He is a physical chemist. So maal jedha inni yaada isaa kanaa fi konseptii isaa kanaaf isa dhiyeesse kanaa fi maqaa isaa panspermia jedheetu maqaa kenneef jechuudha. Panspermia jedhee maqaa so Arrhenius maal jedhee life could be transported between planets. He proposed that bacterial spores were propelled through interplanetary space by radiation pressure. Sanyiin baakteeriyaa jedha lubbuudha. Baakteeriyaan lubbu qabeeyyiidha waan ta'eef sanyiin baakteeriyaa pilaanetii biraarraa maal ta'edha? Radiation pressureidhaan baatamee dhufe gara lafa keenyaatti gara pilaanetii keenyaatti. So jalqabayyuu maal jedhee laayifiin transported between the planet. Pilaanetii gidduu laayifiin maal ta'a? Transported ta'a jedhe.
Akkasumas immoo sanyiin baakteeriyaa maal ta'eera raadiyeeshin pireejeriidhaan gara lafaatti baatamee dhufee jedhe. Riichar maal jedhee meetiriyooti yookaan koomeetiidhaan baatamee dhufe jedhee inni kun immoo saavanteerrenis immoo maal jedhee raadiyeeshin pireejeriidhaan baatamee dhufe. This is known as panspermia. But hanqinni isaa maallaa saavanteerrenis yaada isaa kan hin fudhanneef maalifidha? Sanyiiwwan baakteeriyaa raadiyeeshin pireejeriidhaan baatamanii dhufan haa jedhu iyyuu malee raadiyeeshin pireejeriin sanyii dhala namaatiif haa ta'u lubbu qabeeyyii kamiifiyyuu baay'ee hammaataadha. So akkamitti raadiyeeshin pireejeriin wanta lubbuu qabu kana baakteeriyaa kana baatee dhufuu danda'a jedhanii yaada isaa kuffisu jechuudha. Another version kan biraa jiru maal jedha? Weak panspermia kan jedhu. Inni kun immoo versionii kan biroo kan cosmosian theoryidha. Weak panspermia yookaan pseudo panspermia kan jedhu. Is the theory that inni immoo maal jedha? Organic compounds arrived from outer space and added to the chemicals on Earth that gave rise to the first life. Kun immoo maal jedha? Pseudo panspermia yookaan immoo weak panspermia kuni organic compoundiin silaa lubbuu kennuu danda'u jedha. Ispeesii biraarraa yookaan yuunivarsii keessaa dhufee organic moleculein. So keemikaala lafa jiru faana walitti dabalameetu lubbuu kenni jedheetu amanaa jechuudha pseudo panspermiaan kun. So isa kanaaf immoo wantoonni akka evidensii yookaan akka ragaatti gargaaran wantoonni mul'atan jiru versionii kanaafi innis maalidha bara 1969 meetiriyootiin Awustiraaliyaatti bu'ee jedhamee bishaan parsantii 12 fi aminoo asiidii 18 contain trace of 18 aminoo asiidii qabateetu argamee jechuudha wanti lafa Awustiraaliyaatti qubate sun. So organic moleculein pilaanetii biraarraa yookaan ispeesii irraa dhufe kan jedhamu deeggaruu danda'a jechuudha. So but this idea is not further have a significant evidence. Evidence ammanatti gaatee nama amansiisu hin qabu jechuudha yaadni kun. Strongly related to what? Eternity of life. Eternity of life idhaan kan maal ta'edha? Kan walitti qabatee jirudha jechuudha. Lord Kelvin and Herman von Helmholtz isaan kunillee saayintistoonni bebbeekamoon kun yaada kana ni deeggaru. Our today's lesson is biochemical theory. Biochemical theory isa shanaffaa fi isa dhumaa akkamitti laayifiin the origin of life theory of the origin of lifeidhaaf kan isa dhumaan ni ilaallu eenyudha? Biochemical theory. This theory suggests that theoryin kun maal jedha? Life on earth originated as a result of what? As a result of number of biochemical reactions producing organic molecules which associated to form cells. You see? Biologicalidha yaadni kuni biochemical theoryin kun biologicalidha. So biology irratti hundaa'e jechuudha. Akkamitti laayifiin lafarratti jalqabe? How life originated on the earth kan jedhuuf maal kaa'e? A number of biochemical reactions. A number of biochemical reactions. Wal nyaatiinsi yookaan reactioniin biochemicalii biology fi chemistry jechuudha. Biology fi chemicalii. So a number of biochemical reactions. Reactionin baay'een walitti dhufanii maal uumanidha? Producing organic molecule. Organic molecule uuman. So this organic molecule associated to form cells. Organic moleculein uumame kun immoo walitti associate ta'eetu tokko ta'eetu maal uumedha? Seelii uume. As you know, cell is what? The building block of life. Akkuma beektan seeliin immoo maalidha? Building block of life lubbuun uumamuudhaa fi bu'uura kan taatedha jechuudha. So kanarraa dhufe laayifiinii jedha biochemical theory. Look this one. This is the current what? This is the current idea. This is the current idea we have about how life originated on earth. Yaanni nuti guyyaarraa illee qabnu akkamitti lubbuun lafa kanarratti argamte kan jedhuu fi ideas kanadha biochemical theoryidha. It is sometimes called abiogenesis. Yeroo tokko maal jedhamee beekama? Abiogenesis jedhama. It is more scientific and has wide acceptance. Yaanni kuni scientifically yaada kaa'amedha. Akkasumas immoo deeggartoota hedduu yaada kana kanneen fudhatan deeggartoota hedduu qaba. Look, this theory owes much to biologists. Yaada kana
kan abbummaadhaan qabate yookaan immoo kan abbummaadhaan dhiyeesse saayintistoota lama. The first one Alexander Oparin in 1924, the second one John Helden in 1929. The difference of the year is 5 years. Garaagarummaa waggaa shaniitidha. Saayintistoonni kun yaada kana kan lafa kaa'an. Alexander Oparin, he is a Russian biologist who first put forward his idea. Namichi kun saayintistii biyya Raashiyaati. So yaada kana jalqaba kan lafa kaa'e Alexander Oparin. John Helden is an English biologist. Namichi kun immoo nama biologist biyya English who independently put forward almost identical ideas before Oparin's book had been translated into English. Namichi kun immoo yaada wal fakkaataa kan Alexander Oparin wal fakkaatu garuu of danda'ee irraa korrojiin jechuudha ofiisaa of danda'ee yaada kana kan qoratee dhiyeessedha jechuudha. Don't forget this one. Jarreen kun lamaan qormaata irratti illee yeroo isaan itti gaafataman jiru. Namoonni biochemical theory dhiyeessan eenyudha yoo jedhee gaaftee Alexander Oparin and John Helden jettaniitu deebistu jechuudha. Another, they both suggested that jarreen lamaanuu kan isaan irratti walii galan yaanni jira. So the primitive atmosphere of the earth was a reducing atmosphere with no free oxygen. Maal jedhanii jarreen kun lamaan kan isaan irratti walii galan primitive atmosphere jechuun atmosfeeriin dur ture qilleensi dur ture jedha maalla reducing atmosphereedha. Kana jechuun no free oxygen, oxygeniin hin jiru, free ta'ee oxygeniin maal ta'u hin jiru qilleensa kanarraa jedhaniitu irratti walii galu jechuudha. As opposed to the oxygen rich atmosphere of today. Guyyaa har'aa garuu atmosfeeriin keenya oxygeniidhaan guuteera. Without this oxygen life cannot exist. So jarreen kun kan lamaan irratti walii galan primitive atmosphere was a reducing atmosphere with no free oxygen jedhanii irratti walii galu. The second one, there was an appropriate supply of energy. Oxygeniin haa dhabamu iyyuu malee immoo energy kan supply godhu yookaan energy kan universe kanaaf kennu la planeetii keenya kanaaf energy kan kennu qaamni tokko jira. Innis eenyudha? Such as lightning bakakkaa yookaan bakakkaa or ultraviolet light you know, and heat and radiation. Isaan kuni energy planeetii keenyaaf yookaan universe kanaaf kennaa turan jedhanii jarreen kun lamaan irratti walii galu. The third one, this would provide the energy for reactions that would synthesize a wide range of organic compounds such as amino acids, sugar and fatty acid. So jarreen kun lamaan energy kun jiraachuunsaa jedhu. Energy kun jiraachuunsaa kanneen akka organic compoundiin kanneen akka amino acidii, sugar, fatty acidii akka oomishamanii fi maal ta'a energy kennaa ture. Ultravioletiin, heatiin, radiationiin, lightningin kuni energy reactiononni kun akka geggeeffamaniif energy kennaafii ture jedhaniitu irratti walii galuu jechuudha. So Alexander Oparin, as I tell you that he is a Russian scientist or biologist, he proposed Oparin's heterotroph hypothesis on the origin of the first form of life or protobionts. Jalqaba yaada isaa kan dhiyeesse akkamitti lubbuun akka jalqabe heterotroph hypothesis fayyadamuudhaan he suggested that the simple organic compounds could have a series of reactions leading to more complex molecules. Simple organic molecule simply ta'edha jechuudha. A series of reaction booddee gara maalitti deema jechuudha. Complex molecule'itti jijjiiramaa jedha. The molecules may have formed colloidal aggregates called coacervates in an aqueous environment. Aqueous environment irratti naannoo bishaanawaa naannoo jiidhaa ta'e irratti colloidal aggregate kan coacervate jedhamu uumaan coacervate jechuun maal jechuudha? Contain amino acid and small polymers of DNA. Amino acid fi small polymer of DNA kan of keessaa qabu. The coacervates were able to absorb and assimilate organic compounds from the environment in a way similar to the metabolism of cell. Coacervatein kun akkuma seelii metabolism of cell maal gochuu danda'a? Organic compoundii assimilate gochuu danda'a, absorb gochuu danda'a, ofitti fudhachuu danda'a jechuudha. These coacervates were the precursors of cells. Coacervatein kuni precursor of cell yookaan fakkeenya seeliiti. Seelii
seelii dura kan jiru uumamu seelii dura kan jirudha jechuudha. Isarraa akkadha seeliin akka waan dhufe jechuudha. Would be subject to natural selection eventually leading to the first true cell. Sababa natural selectionitiin immoo quakerveetiin kun gara maalitti jijjiiramedha? The first true cellitti jijjiirame jechuudha. So quakerveetii yaada quakerveetii kan dhiyeessanidha Alexander Oparin. Don't forget this one. The next one, an English biologist, John Helden. His ideas about the origin of life were very similar to Oparin. Alexander Oparin fan yaadni isaa baay'ee wal fakkaataadha. He proposed that the primitive sea served as a vast chemical laboratory powered by solar energy. Primitive sea yookaan galaanni durii kan dur ture jechuudha. Akka maaliif akka laabiraatoorii keemikaal laabiraatooriitti gargaariidha. By what? By powered by solar energy. Solar energyidhaan powered ta'e. As a result of all the reactions powered by solar energy, sababa reactionii solar energyidhaan powered ta'etiin the sea becomes a hot and dilute soap of organic monomers and smaller polymers. Helden calls this, Helden isaan kana maal jedhee prebiotic soap. And this term came to symbolize the Oparin Helden view of the origin of life. So, yaada biochemical theory kan dhiyeessan Alexander Oparin and John Helden. Okay? Evidence for this theory. Ragaan jiru maalidha? Theory kanaa fi ragaan dhiyaate yookaan immoo dhugummaa isaa mirkaneessuuf ragaan dhiyaachuu qaba. So, ragaan dhiyaate Stanley Miller's spark discharge experiment. Stanley Miller scientist beekamaadha. So spark discharge experiment kan jedhu yaalii wayii geggeesse scientistiin kun. So Stanley Miller conducted a now famous spark discharge experiment in 1953. Bara 1953tti maal dhiyeessedha? Guyyaa har'aa baay'ee beekamaa kan ta'e qorannoo spark discharge experiment jedhu geggeessee jedha. He showed that the organic molecules essential for life could be synthesized in the conditions on Earth 4.5 billion years ago. Qorannoo isaatiin saayintistiin kun qorannoo isaatiin organic molecules lubbu qabeeyyiidhaaf essential ta'e kun baay'ee barbaachisaa kan ta'e kun waggaa biiliyoona 4.5 dura maal ta'edha? Uumame. Synthesized ta'e, produced ta'e. Waggaa biiliyoona 4.5 dura maal ta'e? Organic molecules synthesized ta'e jedha scientistiin kun. In this investigation, qorannoo isaa kana keessatti he passed electric spark repeatedly through a mixture of gases. A mixture of gas yookaan immoo walitti makamiinsa gaazotaa keessa maal dabarsedha? Electric spark yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dabarsedha. Were thought to represent the primitive atmosphere of the Earth. Kaayyoon isaa maal? Primitive atmosphere yookaan qilleensi dur ture maal of keessaa qaba? Gaazota akkamii of keessaa qaba kan jedhu adda baasuuf ture. So these gases were kan inni argates eenyu fa'aa ture? Methane, ammonia, water and hydrogen. Gaazota isaan kan argate. So isaan kun qormaatarrallee kanneen gaafatamanidha. Gaazonni durii yookaan primitive atmosphere maal of keessaa qaba? Gaazii akkamii of keessaa qaba? jedhee gaafata. Methane, ammonia, water and hydrogen isaan kanadha jechuudha. He attempted to stimulate the primitive atmosphere and hypothesized life forming processes. Yaalii isaa keessatti maal yaalidha? Primitive atmosphere maal akka of keessaa qabu akkasumas hypothesis lafa godhee ture jedha. So when he analyzed the liquid in the water trap keessatti gaafa liquidii analyze godhudha, he found it contained a number of simple organic molecules. Wanti sun maal qabatee argate? Organic molecule, simple organic molecule of keessaa akka isaan qaban argee. Example, hydrogen cyanide fa'aa arge. By leaving the equipment for longer time, a larger variety of more complex organisms were formed, including kan biroollee kanneen argaman amino acid. As you know, amino acid essential to form protein, pentose sugars needed for nucleic acid, hexose sugars needed for respiration to form starch and cellulose, hydrogen cyanide to synthesize the nitrogenous bases found in the nucleotide. Nitrogenous base nucleotide keessatti argamu hydrogen cyanide irraati kan inni qophaa'e. So hexose sugar immoo respiration
starch celluloosiidhaaf kan fayyadu, pentose sugariin immoo nucleic acid keessatti kan argamu, amino acidiin immoo protein keessatti kan argamu. Isaan kanallee hydrogen cyanide dabalatee isaan kana argateedha. Stanley Miller. This is a strong evidence to support the Oparin Helden hypothesis. So yaadni kun jedha Oparin Helden hypothesis isaan kaan sirriitti kan deeggaru ture. Qorannoon kun yaada isaanii sirriitti kan deeggaru ture jedha. Why? Jarreen maal jedhanii? Organic molecule series of organic molecule reaction to life uume jedhanii waan dubbataniif organic molecule kun dhuguma bara sana jira jedhee kan mirkaneesse immoo Stanley Miller jechuudha. So problems to this hypothesis. Garuu yaadni isaanii kuni problemii hin dhabne. So problemiin jalqabaa, why are only left-handed amino acids found in living things when both left-handed and right-handed types are possible? Maaliif left-handediin amino acidii qofaan lubbu qabeeyyii keessatti argame utuu left-handii fi right-handiin possible ta'ee jiru akkamitti left-handiin qofti argame? Lamaffaa, although nitrogenous bases are synthesized in the laboratory, nitrogenous baseini hundi isaaniiyyuu laboratory keessatti kan isaan synthesized ta'an. So purine, adenine and guanine kan jennu are not synthesized under the same condition as pyrimidines, adenine, cytosine, uracil. Isaan kuni akkamitti conditionii garaagaraa purine fi pyrimidiniin akkamitti conditionii garaagaraatiin uumamuu danda'an? Maaliif conditionii tokkoon hin uumamuu hin dandeenye? So this is the next problem. The third problem is, although Miller was able to demonstrate the formation of monomers, Stanley Miller akkamitti monomeriin akka uumame ibsuuf yaaleera. He was unable to demonstrate the next significant step of polymerization of those monomers. Akkamitti immoo monomeriin sun walitti dhufanii poolimerii akkatti isaan uuman ibsuu hin dandeenye. So jarreen kun sadan problemii hypothesisii kanaati jechuudha. Recently, progress has been made in all of these areas. Qorannoon area kan hunduma irratti geggeeffameera. In 2009, bara 2009, John Sutherland, chemistiin jedhamu, a chemist at the University of Manchester in England, found that instead of making the nitrogenous bases and sugars separately from the chemicals to have existed on the primitive earth under the right conditions, the bases and sugars could be built up as a single unit and so do not need to be linked. Nitrogenous base fi sugarii maal gochuun danda'amu adda adda baasanii make gochuun adda adda baasanii hojjechuun hin danda'amu. For primitive earth maal gochuudha? Wal qabsiisuudha. Jarreen kana akka single unity tokkotti wal qabsiisuudha. It has been shown that polymerization can occur under appropriate conditions and a solution is in sight for the handedness problem. The biologist John Desmond Burnell, scientistiin yookaan biologistiin John Desmond Burnell jedhamuun suggested that there were a number of clearly defined stages in explaining the origin of life. Origin of life keessatti stagein adda bahee clearly kan taa'ee jira. The first stage is the origin of biological monomers. Jalqaba maaltu uumamedha? Monomerotatu uumamedha. Stage 2, the origin of biological polymers. Stage lamaffaarratti eentu uumamedha? Biological polymeriitu uumamedha. Stage 3, the evolution from molecules to cell. So molecule irraa immoo maaltu uumamedha? Celliitu uumamedha. So this is the stage in the explaining the origin of life. Burnell suggested that evolution may have commenced at the same time between stage 1 and 2. Evolution in stage 1 and 2 gidduutti maal ta'eera? Commenced ta'eera. The first two stages have been demonstrated as being possible in the conditions of the primitive earth, and research on stage 3 is well advanced. Primitive earth isa durii irratti stage 1 if stage 2 ni danda'ama. Stage 3 immoo maal ta'eera? Well advanced research irratti geggeeffamaa jira jechuudha. Other ideas on the biochemical theory. So biochemical theory ni konseptii bal'aadha. Qorannoo bal'aa irratti geggeeffame. Ideyaan kanneen biroo jiru. Isaanis Professor William Martin Dusseldorf and Dr. Michael Razel Glasgow claims that cells come before the complex organic molecules. Isaan kun immoo maal jedhu?
faallaa amma kan Alexanderii fi John Helden ilaalaa turreeti. Jarreen kun lamaan immoo kan isaan dhiyeessan. Maal jedhu seeliin complex organic molecule durseetu dhufee jedha. Not living cells but inorganic ones made of not living cell. Lubbu qabeeyyii seelii lubbu qabeeyyii tun ta'in inorganic ones. Inorganic onnee made from iron sulfide formed at the bottom of the oceans. Maalirraa ijaarame jedhu inorgaanikiin iron sulfide irraa ijaaramee jedhu. In their theory isaanii keessatti a fluid rich in compounds such as hydrogen gas, cyanide, sulfide and carbon monoxide emerged from the earth's crust at the ocean floor. Maalirraa dhufan isaan kun jedhu kattaa lafaarraa, kattaa earth irraa, earth's crust irraa isaan immoo isatti argaman ocean jalatti, galaana jalatti kanneen argaman irraa dhufanidha. It then reacted inside the tiny metal sulfide cavities. Isaan kun immoo maal keessatti wal nyaataniiru metal sulfide yookaan iron sulfide keessatti wal nyaachuudhaan they provided the right micro environment for chemical reaction to occur. Maal dhiyeessanidha? Micro environment kan chemical reaction keessatti raawwatu dhiyeessanidha. That keep the building blocks of life concentrated at the site where life began. Kun immoo that keep the building blocks of life concentrated at the site where life began. Building block of life immoo eessatti concentrated ta'e iddootti lubbuun jalqabe. The iron sulfide cells are where life began. Iron sulfidein jalqaba lubbuun ittiin jalqabdedha jechuudha. Argamu emerge ta'u ittiin jalqabde. How did autotrophs evolve on Earth? Autotrophiin akkamitti lafarratti jalqabe? The first forms of life that appear about 4 billion years ago. Waggoota biiliyoona 4 dura lubbuun jalqaba lafarratti argamtedha. Were heterotrophic, prokaryotic and anaerobic. Kana jechuun kan oksijiinii irratti hin hundoofnee fi kan nyaata mataa ishee qopheeffachuu hin dandeenye prokaryotii kan jalqaba argame heterotrophic, prokaryotic and anaerobic dha. And dependent on organic molecule which had accumulated in the seas. Isaan immoo maal irratti hundaa'u? Organic molecule galaana jalatti kuufame irratti hundaa'u nyaata isaanii jechuudha. They had no true nucleus as you know prokaryotic. Maal hin qabanidha? Nucleus dhugaa ta'e hin qabanii. They had RNA rather than DNA as their genetic material. Genetic material isaanii qaban maalidha? RNA dha. DNA hin qabanii. They gave rise to 3 distinct lines of evolution leading to maal garee sadiitti qoodamanii evolution of life nuuf kennanidha. The first one, Archaeobacteria. Archaeobacteria is prokaryotes include thermophilic, sulfobacteria and halophilic bacteria. Isaan kana kan of keessatti qabatu Archaeobacteria jedhama. Are the first bacteria. Isaan kun the first bacteria warreen jedhaman Archaeobacteria. Thus the first living organism. The first bacteria taanaan immoo the first living organism dha. Lubbu qabeeyyii warra jalqabaati to develop on Earth. Now found in extreme conditions. Guyyaarra Archaeobacteriaan eessatti argamu? Naannoo baay'ee extreme condition ta'e kanneen akka Affaar baay'ee ho'a temperature gurguddaa kanneen qaban keessatti argamuun jechuudha. Eukaryotes prokaryotes. Isaan kun prokaryootidha. Ordinary bacteria. Ordinary bacteria jechuun normally bacteria irra beeknu jechuudha. Kan qaama keenya keessatti argaman kan iddoo baay'eetti argaman ordinary bacteria. And Cyanobacteria blue green algae bacteria kan jennu blue green bacteria blue green algae isaan kun Eukaryotes kanneen jenna. Eukaryotes. This is the life, the eventually fungi, plant and animal human dabalatee jechuudha. Eventually evolving into protoctistan, fungi, plants and animal. Nearly all are aerobic. Isaan kun immoo hundi isaanii maala aerobic dha jechuudha. Oksijiinii kan barbaadan. Thermophilic jechuun heat loving dha. Methanobacteria live in high concentration of methane. Halobacteria live in high concentration of salt. Later, the organic molecules were depleted. Dhumarra maal ta'edha? Booddeerra organic molecule hin dhumee jedha kan bakteeriyoonni sooratan. In such an environment, the earliest autotrophs chemosynthetic or photosynthetic started to evolve. Gaafa organic molecule bakteeriyaan kun nyaattee guddattu dhumoodha. Chemosynthetic fi photosynthetic warreen ta'an immoo as ba'anii autotrophy jechuun warreen nyaata mataa isaanii qopheeffachuu danda'a. Maal irratti hundaa'an? Keemikaala yookaan
ifa aduu footoo laayitii irratti hundaa'anii warreen nyaata mataa isaanii qopheeffatan evolve ta'uu jalqaban. These autotrophs kun lack the biochemical pathway to produce oxygen. Biochemical karaa ittiin oxygen oomishuu hin qaban while utilizing solar energy. Garuu solar energy fayyadamaa jechuudha. However, at later stage, booddee irra maal ta'e oxygen producing autotrophs are believed to have evolved, which must have made it possible for the accumulation of oxygen in the atmosphere. Adeemsa keessaa kan oksijiinii maal gochuu danda'u uumuu danda'u oksijiinii produce gochuu kan danda'u autotrophiin evolve ta'uu jalqabe jedhameetu amanamaadha. The evolution of aerobic organism is linked with this process. Organismoonni aerobic ta'an dhala namaa dabalatee evolution isaanii evolve ta'uun isaanii kanaan wal qabata, processii kanaan wal qabata. The shift for reducing atmosphere to an atmosphere containing oxygen about 2.5 billion years ago. So atmosfeerii oksijiinii hin qabnerraa gara atmosfeerii oksijiinii qabuutti addunyaan kun kan isheen dabartee waggaa biiliyoona 2.4 duraa jedhameetu yaadama. The fossil records shows that Cyanobacteria had been producing oxygen by photosynthesis from about 3.5 billion years. Waggaa biiliyoona 3.5 dura Cyanobacteriaan oksijiinii universe yookaan lafa kanarratti uumaa ture. But its level did not rise for about 1 billion years. Waggaa biiliyoona tokkoof immoo leveliin oksijiinii kanaa ol hin galle. So the first organism to produce oxygen on this earth is Cyanobacteria. Yeroo jalqabaaf oksijiinii lafarratti oomishuu kan jalqabeenyudha Cyanobacteriaadha jechuudha. It was absorbed by the vast amount of iron in the earth's crust. Oksijiinii inni oomishaa ture garuu hammanatti ga'aa hin turre. Why? Ironiin yeroo sana keemikaalonni yeroo sana atmosfeerii kanarra jiran maal godhu oksijiinii sana ofitti xuuxu ture. But by 2.4 billion years the concentration began to rise. Waggaa biiliyoona 2.4 dura maal ta'aa dhufe concentration of oxygen kun ka'aa dhufe jechuudha. Raise ta'aa dhufe jechuudha. The rate was accelerated from 2.1 billion years. Waggaa biiliyoona 2.1 booddee reetiin kun saffisni kun maal ta'e ni dabaledha. Cyanobacteriaan are the oldest autotrophs. Autotrophy is oldest ta'edha. Kan jechuun warreen nyaata qopheeffachuu danda'an dhala namaa dabalatee biqiltoota orgaanizimoota kanneen biroo dabalatee dhala namaatu biqiltoota nyaata mataa isaanii qopheeffatan warreen footosinteesii keemoosinteetikii geggeessan isaan kana hundumaaf kan hangafu Cyanobacteriaadha. They were responsible for the increase in the free oxygen in the atmosphere. Oksijiniin qilleensa kana keessa har'a jiru kun sababa eenyuutiin kan dhufedha? Sababa Cyanobacteriaatiin kan dhufedha. They are photoautotrophic. Jarreen kun autotrophic ta'anii warreen kamidha? Photo warreen laayitii ifa aduu warreen barbaadanidha. They use light as source of energy. Laayitii yookaan ifa aduu akka maalitti fayyadamu? Akka madda energy. And the carbon dioxide as a source of carbon for photosynthesis. Carbon dioxide immoo akka madda kaarboonitti fayyadamu. They are among the earliest of autotrophs using phycocyanin gives them their blue-green appearance. Blue-green appearance kan light capture godhu kana kan kennuu fi keemikaala phycocyanin kan jedhamudha jechuudha. So phycocyanin absorbs different wavelengths of light from both chlorophyll and chlorophyll B wavelengths garaagaraa fudhatadha. Other primitive autotrophs use chemical reactions as source of energy and they are called chemoautotrophs. Warreen kaan immoo warreen chemoautotrophs kanneen jedhaman jiru. Source of energy isaanii chemical reactionii kan ta'e maddi energy isaanii chemical reactionii kan ta'e. They use inorganic energy source. Isaan kun energy source inorganic fayyadamu. For example, Sulfobacteria uses hydrogen sulfide as energy source. Sulfobacteriaan energy source isaaniidha hydrogen sulfide. Most are bacteria or archaeas that live in hostile environments such as the deep sea vents. Baay'een isaanii maalidha? Bacteriaadha. Cyanobacteria jechuudha. Some of the first organisms to inhabit the earth were chemoautotrophs. Organismoonni yeroo jalqabaa lafa qabatan inhabit kanneen godhan chemoautotrophs illee jiruudha. Bacteria are the only life forms found in the rocks for a long time. 3.5 to 2.1 billion years ago. Bacteriaanii the only life form. Waggoota dheeraan dura kattaa keessa kan jiraachaa ture bacteriaan the only life formidha. Eukaryotes become numerous. Eukaryotiin kan argamu jalqabe waggaa biiliyoona 1.9 fi 2.1 gidduudha. Fungi like organisms appeared about 9 billion years 1.9 billion years ago.
The oxygen produced by photoautotroph. The oxygen produced by photoautotroph. Oxygenin photoautotrophiidhaan produced ta'e had made it possible for aerobic respiration. Aerobic respirationidhaaf possible akka inni ta'u atmosferiin kun akka inni processii kana geggeessuuf sababa ta'edha. To evolve as an energy releasing path. As this process releases far more energy than the anaerobic pathway, more active organisms could now involve the animals. Perhaps 600 up to 700 million years ago. Animaalonni gurguddoon processii kana hundumaa booddee waggaa miiliyoona 600 hanga 700 gidduu yeroo darbeetti jechuudha kan isaan argamuu jalqabanii. So this part is so much complex one, I think. Kana booddee kan jiru baay'ee salphaadha. Kun sirriitti dubbisuuf yaala. So don't forget to subscribe our channel if you are new, and comment and share to your friends. Thanks so much.